nummers over te nemen. Jean-Marc D'Hulst, it's taxied down to the end of the runway, as you can see, in the D'Hulst Starduster 2, TOO. It's a kit-built aircraft. This biplane intended as an affordable and economical sports airplane for two, and it's fully aerobatic, as you'll see very shortly. Jean-Marc loves to fly his aerobatics. And as Chris was pointing out, we're going to get things ready here. First to fly dus de aangename toestel om te vliegen te bouwen. Het is een zelfbouwkit en dit is een van de exemplaren die in 1989 werd gebouwd. Hier is de Sanicole Starduster 2. Riders on the storm, riders on the storm, into the Staying under those clouds safely today. Wij denken inderdaad, we moeten een beetje volgen, maar ik denk dat Jean-Marc momenteel even een weerscontrole doet, een weerscheck, ook voor de controlediensten, voor te zeggen, wel kijk jongens, dit is ongeveer de wolkenbasis, de basis van de wolken. Dit is de zichtbaarheid. In ieder geval Max is klaar. Ik zie hem nu, laat zeggen, links wel vrij hoog nog. Dus het wolkendek ziet er veelbelovend uit voor de verdere verloop. En hij maakt zich klaar hier. Jean-Marc D'Hulst die zo dadelijk zal beginnen. Hopelijk gebruikt hij wel wat roos, zodat dat duidelijk is. Eigenlijk eigenaar van dit toestel is ontsproten uit een familie van piloten. Want zijn vader heeft nog gevlogen tijdens de gevechtspiloot tijdens de Tweede Wereldoorlog. En heeft ook deel uitgemaakt van de patrouille van Étampes. Dat waren nog de voorlopers van de Patrouille de France. En die spreken inderdaad in de jaren 50. En ook zijn grootvader heeft nog gevlogen tijdens de Eerste Wereldoorlog op de Spaat. En dit is natuurlijk ter ere van zijn familieleden, zijn vader en zijn grootvader dat hij dus deze show altijd voorvliegt aan het publiek. Hours of flying, and his father is, you heard Chris explain, a fighter pilot during the Second World War, and also flew with the Patrouille Étampes, the ancestors to the Patrouille de France, and his grandfather, a SPAD pilot during the First World War, and I think that's where his love of biplanes comes in. The fuselage of this airplane is made of steel tubing with fabric covering, the spars made of spruce wood with plywood, wooden wing ribs. Base engine, Lycoming 360, 180 horsepower engine, but alternative examples have been built using the 540, the Ranger, Ford V8 actually, V6 Continental, Jacobs, even a Pratt & Whitney R985 engine, and but not a lot of horsepower. He likes to take it easy up there. Maximum speed on this airplane never exceeds speed. It's about 500. Make that 156 knots, 290 kilometers, or about 180 miles per hour. Het klinkt misschien een beetje raar, want Jean-Marc is zelf adjunct directeur-generaal van de groep Sanicole. En de groep Sanicole is een wereld gekend voor als specialist in het in diensten van. Comincia così lo spettacolo della pattuglia acrobatica nazionale qui oggi per questo Airshow. Le Frecce Tricolori sont la patrouille acrobatique de l'aviation militaire italienne. Cette patrouille a l'honneur de la représenter l'Italie en patrouille à l'étranger depuis 1960 et Les Frecce Tricolori est un squadron ballet italien, c'est Luftmacht, dies als Sache um de Wagen en professionalisme en technische expertise van de gehele stuknuchten uit te dragen. Op die manier tot het team het meest liefelijk leven over heel de wereld. Het team is gebaseerd op de luchtvaartbasis van Volta naar de Oekraïne op de D'Hulst van Venetië in het noordoosten van Italië. In de jaren 20 ontstond er een acrobatische traditie. In de jaren
hebben de teams van Italiaanse luchtmacht net de zevende uitgenodigd. Dit lijkt de uitdaging voor de stichting van de Frecce Tricolori op. La première manœuvre de Frecce Tricolori, la seule manœuvre dans laquelle les solistes aussi se trouvent en formation. Malheureusement, aujourd'hui, le programme acrobatique est réduit à cause de nuages. On vous attendons dimanche pour pouvoir apprécier les Frecce Tricolori à tout leur spectaculaire avec leur programme acrobatique complet. E quindi di fronte a noi ci prepariamo per la prima apertura delle Frecce Tricolori. En face de nous voyons pour la première aperture de Frecce Tricolori. Voilà, c'est la première séparation de Frecce Tricolori. Dit is de shading van de solopiloot met zijn eerste figuur met een snelheid van bijna 600 km per uur werd de solo in snijden. 3 uit. Hij werkte hier ongeveer 7 keer. Op dit ogenblik werkte alles bij de MB339 7 keer het normale gewicht, dus tegen de solo effect is het niet terug. Mesdames et messieurs, le soliste se dégage et la première formation arrive prêt pour faire un virage Schneider in configuration en diamant. De afwisseling tussen formatie solo bevat het ritme van onze show. We hebben nu 9 toestellen aan de linkerzijde en de solopiloot aan de rechterzijde. Hier komt de solo. Vert, blanc et rouge pour les Frecce Tricolori, rotation sur l'axe pour les grégaires et voilà le ventail de Frecce Tricolori. Dat de grote formatie ons verlaat aan de rechterkant, inmiddels gingen we naar links waar de solo. 1 2 4 Hier zijn 4 opeenvolgende 90 graden rolbewegingen om in de lengteas. We noemen die de voortgang. En face de nous, the eagle of the Frecce Tricolori, recht voor ons de eagle, symbool van de Italiaanse luchtmacht, op de noordenbaan. Het branden kon dit partirò. We willen graag dit hard aan opdraaien om u te bedanken. Solo woorden in het zwaarste manoeuvre. Van links en met een snelheid van bijna 600 km per uur wordt de solo snijden, draai uit. Hij werd hier ongeveer 7 keer. Op dit ogenblik wiegt alles aan boord de MB329 7 keer een normale gewicht. Zo kijken solo een perfecte cirkelmeters in witte rook. Pony 4 pour blanc pour eux, changement de configuration pour la formation principale. Transformation avec une force de... Vliegen wordt zijn slow roll. Dit is een erg technisch en moeilijk manoeuvre. Het wees een grote technische vaardigheid om deze slow roll perfect te kunnen.
Mesdames et messieurs, la première formation retourne. C'est le signe de Frecce Tricolori, con nos rotations sur l'axe, avec une forme de signe pour la formation principale. Manœuvre très élégante pour le 9 avion dirigé par le commandant Farina. Ein sehr elegant Figur für den Regen. Ein bisschen nach links anfliegen, an ungefähr 400. Flyer. En nu, vanaf links de solo voor waarschijnlijk 10 meest bekende manoeuvre waarin de vaardigheden van de piloot en kwaliteit van ten toestel nodig zijn. Dames en heren, dit is het spectaculaire Crazy Twice. Ed era il volo folle del solista delle Frecce Tricolori, ci prepariamo per l'ultimo. Mesdames et messieurs, regardez à droite, Frecce Tricolori. Qui sont les pilotes en vol information complète des Frecce Tricolori met l'une des secrets de la note. Als je geïnteresseerd bent om het eventueel starten van een vliegopleiding, dat kan gebeuren hier op Sanicole. En alle informatie kan u dus vinden in deze tent, in deze driepuntige tent tussen paal 3 en 4. Ondertussen het vertrek van onze A109 Agusta helicopter aan boord. De kapitein Camera's ready. It's going to be very special as the sunset show is already dark. The lights are on, and we're going to add some sparkle to it tonight with the Agusta. Dus ik moet al terugkomen op mijn woorden, zoals je gezien hebt. Hij gaat wel gebruik maken van de flares. Dat wil zeggen dat je toch een klein beetje dat programma gaat moeten volgen en misschien toch voor de fotograaf onder jullie af en toe aan te duiden wanneer wij kunnen verwachten dat de flares gaan gebruikt worden. Momenteel is dus eigenlijk de figuur 8, dus het nummer 8 dat hij uitvoert voor horizontale 8. Very maneuverable, very nimble, and of course, pulling some G's even in some of these turnarounds. Again, this is a wonderful demonstration of the capabilities of the helicopter
replacing the Aerobatic, entering service with the Belgian Armed Forces in 1992. Replaced the famous Alouette 2, used by the Belgian helicopter display team, Blue Bees, Sanicole in the past. And we'll have the Spanish helicopter team coming up on Sunday. And now transitioning, of course, and pirouetting. That means that our pilot is literally dancing as he holds collective now and climbs on all the controls. Multitasking big time and very busy up in the cockpit right now. Oké, inderdaad, een draaiende klep, waar veel goed is. En als het aanduikt, komen het terug de flares. Terug aanduiken naar de grond. En daar gaat het. Beautiful. And there's lots more of that coming up here this evening as we cap things off with some fireworks in our sunset show. The 7th time Sanicole has done this in their 40 years history. Don't you worry, the Augusta's coming back for more. Het toestel, deze Agusta, is sinds 1993 gebruikt van die helikopter voor de observatie. Dit komt natuurlijk veranderd aan het bloed, die rode helikopter wordt nu geleidelijk aan vervangen door de NH9, de Staudacher aan het werkkant is. En deze jongens van de 17e Smal worden nu gebruikt voor evacuatie, transportkampen, voor verbindingsbruggen enzovoort. Gestationeerd op de prima van Frecce. Just love seeing that. I can't tell it anything. This is wonderful. Back in North America, we don't see flares during our air shows, but we see them big time when we're here in Europe, and especially here in Sanicole. Right? That looks amazing. We can watch the Augusta climb again, and then do the stall turn, and drop right back down again into the aerobatic box. Beautiful sight. Ik volg inderdaad dat de fotografen blijven, vooral de fotografen blijven volgen. Dan gaan we dus nu terug opklimmen en terug gebruik maken van deze flares. En de flares, wel natuurlijk, geeft een bijkomend effect hier op de lucht, op een airshow. Die hebben natuurlijk een operationeel effect. Het zijn natuurlijk, als dit in het toestel bedreigd wordt door hittezoekende missielen, hittezoekende raketten. Nou, in plaats van dat die raketten zouden gericht worden naar de uitlaat van de motor, gaat dus de piloot zulke flares afschieten. Dat zijn dus kleine, zeer warme lichtbronnen en die hopelijk die warmtezoekende raketten kunnen afleiden en dan dus gaan ontploffen op deze lichtkogels in plaats van op het toestel zelf. Dus dat is natuurlijk het operationele doel van deze flares of lichtkogels. And of course our cruise. Ik ga samen een beetje volgen en ga nu het toestel een beetje ronddraaien en dan waarschijnlijk, dan moet ik een beetje volgen en achterwaarts hoveren doen. Eerst beide kanten een keer bekijken, zodat het toestel een keer aan de links en de rechtszijde kan bekijken. En nu voilà, zonder achteruit kijken, spiegels, dus zonder spiegels moet hij dus nu op het gevoel achterwaarts vliegen. Dus zeer moeilijk, vraagt heel veel coördinatie. Ook een van de redenen waarom dat ze met tweeën aan boord zijn tijdens de dergelijke demonstraties. The pirouette is so difficult to do and to maintain altitude while doing it. This is not the computer doing the flying. This is our crew, and again, dancing on all the controls, total coordination. Transitional flight too when it comes to helicopters, changing directions. They've got to be careful they don't get caught in the downwash. Those blades, of course, as they bow to you, give them a wave. Again, our crew giving you a nod from the Augusta. But to get caught in that downwash, those hurricane force winds coming down underneath those rotating wings on top, very carefully they want to make sure they don't get caught in that and press right back down to the ground in their own downwash. A whole different way of flying with the rotary wings, the rotating wings above. And of course the counter-rotating tail rotor. Helicopter flight, our crew's busy all the time again. Both hands, both feet busy throughout.
Oké, hij maakt zich klaar voor de landing en komt dus op een trage doorvlucht langs het publiek. En natuurlijk, hier kan ik alleen maar vragen, gebruik je badges, paraplu's, programmaboekjes, zakdoek eventueel wat je in de hand hebt om onze piloten toe te wuiven. Dat is natuurlijk het voordeel van een helikopter en al de toestellen die hier landen. U kan uw appreciatie uiten, want ik ga natuurlijk, ze gaan u niet horen, maar natuurlijk, u kan wel visueel uw appreciatie uiten en u dank door te wuiven naar de bemanning van onze Agusta A109, Kevin Bekkers en Stijn Soenens. Outstanding. A touch and go, if you will, as only the helicopter can demonstrate. In its very unique way, and again, setting up after a fine display to be recovered. And we will make our way through our program tonight, which will include, well, the volume increasing again shortly, when we add an afterburner to the soundtrack and that of a Rafale fighter. Still ahead also, the Breitling Jet Team. Blades will be flying tonight. Your Belgian F-16, Twister, the C-130, Glider FX. As it gets darker and into the night, of course, we'll add more flare, if you will. Wel, onze bemanning blijft nog enkele doorvluchten maken. Dit natuurlijk, omdat we hebben dat niet aangemeld, maar onze Eurofighter Typhoon, die moest voor de helikopter demonstreren. Die heeft helaas afgezegd. Dat zijn berichten die we binnenkrijgen van Kleine Brogel. Vandaar dat ze vragen aan onze helikopterpiloot, wel als het kan, doe nog een paar doorvluchten vooraleer we het programma verder zetten. Want natuurlijk, alles zoals gezegd, wordt minutieus opgevolgd. En het volgende toestel komt vanuit Kleine Brogel. Dat is een voorstelling van de Rafale. En die gaat natuurlijk op het uur opstijgen, op zijn voorziene tijd opstijgen in Kleine Brogel. Vandaar dat we hier dus nog enkele doorvluchten krijgen van onze A109 Agusta. Martinez and the D'Hulst Rafale. Fighter of the French Air Force and Navy. 1980s, France part of the consortium of 5 countries to develop a next generation fighter. On its own. Has the ability to operate from aircraft carriers. The remaining 4 countries later built the Eurofighter Typhoon together. The Rafale, extraordinary maneuverability, as you can see. The characteristic of the D'Hulst LGB. Exceptional agility. It's already proven its capability in combat operations and is impressive to watch.
again, in North America, a lot of these pushes when it comes to flying jets. Jets designed, of course, to, for the most part, 9 positive G, 3 negative G, and they're pushing at least, you know, they're going to the limit here on the negative banana passes that we see in these impressive displays. With all the humidity in the air, plus side to clouds and rain and all this humidity, is you're going to get some incredible photographs and video. The vape, of course, is going to be outstanding with these fast movements. Dat is dan inderdaad misschien het voordeel van regenomstandigheden, de luchtvochtigheid. Dat geeft natuurlijk al die turbulenties weer. U zag dat nu met de wolk die gecreëerd werd. Dus tijdens het uitvoeren van deze high G, dus de hoge G-krachten, de turbulenties die gecreëerd worden rond het vliegtuig worden nu visueel gemaakt. That is a very impressive jet. Beautiful paint this year too, the commemorative paint schemes, outstanding as the planes get ready to take off, taxiing out. Shortly they'll be taking off. In comes the Rafale again. Jean-Guillaume, Captain Jean-Guillaume Martinez, call sign 40 years of age. 3,350 hours, 1,350 in the Rafale. From again, the French Air Force. High angle of attack, high alpha pass. Pass interval looks like it's just hanging there. Rushing over is on 120 acceleration when they're kicked in. Very impressive.
dames en heren, ik hoop dat The blades were performed here at the International Sanicole Airshow several times in the past, either as part of the blades display team or as part of the Royal Air Force Aerobatic team, the Red Arrows, because all of these pilots, exceptional team, are former Red Arrow pilots. The Red Arrows had to commit and not get weathered in tonight, and that's why we won't see them, unfortunately, tonight here at Sanicole this year. Understandably, the weather ain't F-35, but just talking about flying from the military side of the CF-18. It's been a rewarding career. Guys have extended 10 years, science, technology, and math, trying to get kids motivated and rewarded. Careers kunnen vliegen, dus het is altijd een harde beslissing. En zeker voor de leider om te zeggen van kijk, helaas, we geven geen gevolgen of we moeten helaas het vliegtuig terug aan de grond zetten. Dus hier zien we al de landing van de eerste toestel van de blades. Ze gaan dus komen hier terug landen. Wij gaan ze natuurlijk aan het werk zien zondag. Maar we geven nu het woord zo dadelijk aan onze collega van het Breitling. Ben Murphy, of course, the number one, coming in, the former leader of the RAF Red Arrows. All of the members, by the way, are Air Race World Series, which you probably watched too. Chris Carter, Mark Cutmore, and Andy Evans round out the team too as they're taxiing in now. I'll ask that you please give them a wave of support. They tried their best to get it done. Allemaal kunnen klaarkrijgen hier in België. Een mix van toestellen, een mix van landen die er komen deelnemen. Hij zegt dat is inderdaad een internationale vliegshow. En daarbij, zoals hij waarschijnlijk ook al gezegd heeft, allerlei manoeuvres, vooral de negatieve manoeuvres. Dat ziet hij bijna nooit in Noord-Amerika. Sneaking in now in their formation after taking off with a flyby to take a look-see here at not only the ceiling but the airbase as well, as Jacques leads the team. Ik geef nu zo dadelijk het woord aan de Breitling Jet Team speaker die u dus verder gaat begeleiden. Dus zoals gezegd, deze 6 toestellen die al meerdere jaren hebben deelgenomen en dus even vastgeland zijn. For the Breitling Jet Team today. The leader checked the river, and now the show of the Breitling Jet Team 2017 will begin. Breitling is synonymous of aeronautics for many years, and 15 years ago Breitling decided to create the biggest jet team in the world. They are all professional, highly experienced professional. The leader, Jacques Botin, cooked up more than 12,000 flying hours. Every wingman comes from the French Air Force, where they flew on Mirage 2000, Mirage F1, Jaguar and Alpha Jet.
aircraft is L39 Albatros from a military trainer made in Czech Republic. This jet represents an excellent compromise between performance, aesthetics and reliability. We really enjoy flying with it. The distance between each aircraft are around 3 meters and the speed around 500 kilometers per hour. Van Turkentiek, SLU als tijdens het uitvoeren van manoeuvre in welke grote en continue manier ze veranderen van formatie, eigenlijk van positie op het moment. Dat was de leider van het team dat tot u sprak, dames en heren, en ik ga het woord laten aan mijn collega. Despite all the weather, we are very happy to be here and we will come back Sunday. If you want information about our team and about the possibility to fly with us, please visit the Breitling Jet Team. Op de sociale media. Hier zijn ze. The Saudi Hawks, the three Swiss Breitling Jet Team, Frecce Tricolori, led by Gizmo, of course, in the F-16, and a very special dedication pass to not only the Belgian Air Force, but also 40 years here. En dan uiterst rechts de Breitling en dan uiterst links de Patrouille Suisse.
opportunity to have the leads of these jet teams all flying together. And now Gizmo breaks off and he's about to begin his extreme aerobatic routine. The full demonstration capabilities now. Van Kleine Vogel, 31e Tiger Squadron. No holding back, giving it all the power, and of course flying this routine almost entirely in afterburner. The final airshow season for the current Belgian Air Force F-16 display pilot Tom Mortel, call sign Gizmo. En we kunnen samen vaststellen dat we naast het Airshow liggen. Natuurlijk met dit toestel, deze F-16, zeer wendbaar, kan zeer korte bochten uitvoeren, heeft natuurlijk minder hoogte nodig eigenlijk. Hij gaat amper 1500 meter hoog tijdens zijn volledige voorstelling. Maar we genieten hier gewoon van Gizmo en zijn F-16 Fighting Falcon of Fighter. There's those negative G's, he's pushing it all the way around. And so good. As Billy pointed out, Chris, and you, who flew the F-16, it began service with the Belgian Air Force in 1979, and it's time to be replaced. The Typhoon to the right, the M-35 to the left. One of those two jets is going to replace this one. We are looking forward to it. Hier kunnen we dus een keer kennis maken met de acceleratie van dit toestel. Gebruik maken van deze Pratt & Whitney motor die maar liefst wel een 11.000 ton stuurkracht geeft. Een toestel dat vandaag in deze configuratie ongeveer 10 ton weegt wel. Hij kan dus accelereren terwijl hij klimt, heeft meer stuurkracht dan het gewicht van het toestel. Still very its power, what it can carry, it has served Belgium and so many other nations very, very well. Over 4,500 serving the air forces of 25 other nations. And as of 2 years ago, the world's second most numerous military aircraft and most numerous airplane in service. In dienst sinds 1979 bij de Belgische luchtmacht en zoals je waarschijnlijk weet al, hij is aan vervanging toe. 40 jaar dienst, hij gaat waarschijnlijk nog in dienst blijven tot 2025. En zijn opvolgers al, die zijn hier aanwezig. En die kan hier dus gewoon te gaan werken. De F-16 was eigenlijk het eerste toestel dat bij het ontwerp onstabiel was. Onstabiel, ik ga nu de tijd niet nemen om dat allemaal uit te leggen, maar dat wil zeggen dat er eigenlijk klassiek niet meer te besturen was. En was dus eigenlijk de eerste jet die dus elektronische besturing had.
Dat wil zeggen, alles is, er zijn dus commando's van de piloot via de stick, maar die worden via de computer omgezet in de besturing van het toestel. En zelfs al zijn opvolgers nu, de Rafale, de Joint Strike Fighter, de Typhoon, zijn allemaal inconceptueel onstabiel en zijn dus allemaal dus nu fly-by-wire, dus allemaal elektrische jets die dus elektronisch bestuurd worden. En hier dus een trage doorvlucht, neus hoog, grote aantal zoeken dit natuurlijk om extra lift te creëren en aan deze snelheid ongeveer 200 km per uur voor te vliegen. Look at you, listen to you. It's like you're back in the cockpit again, my friend. It should have been, yeah, it helped. It's still hard. 9G is pretty hard. Tom does such a nice display of this thing. Aggressive at times, and of course graceful at times too, as much as a fighter jet can be. At sea level, Mach 1.2, maximum speed, 1,470 kilometers per hour. At altitude, it's a Mach 2 beast, 2,120 kilometers per hour, clean configuration. Very fast jet, the F-16. Update en die had het toestel nog minstens 20 jaar in dienst te nemen, capabel om de meeste And such a perfect view from that bubble canopy. Another asset with this airplane was, as you mentioned, Chris, the side stick and the reclined seat with that bubble canopy, that view. And up so close to the nose, it must have felt like you were Superman, just flying out there all on your own. It's like sitting on a horse, because actually you're sitting on the airplane. It's not like the older types where you were inside the cockpit. No, you were actually sitting on top of the airplane. It was a different feeling, a very nice feeling. Afterburner and of course the flares looking great as the sky gets darker still, and not because of the clouds now, but because of the setting sun. And of course it will get darker still, and we have lots more pyrotechniques coming up and fireworks as well. Beautiful, graceful stuff as Tom is going to come in and light those burners up and make some noise in the F-16 of the Belgian Air Force. Ja, een beetje de vleugels links rechts als het ware een afscheid. Het is een echt afscheid voor Gizmo, want het is inderdaad zijn laatste officiële voorstelling in het veld. Zoals gezegd in gebruik sinds 1972, maar de opvolger is in aantocht. Verwacht in 2019 onze eerste Airbus 400. Ik ken het net, een aantal, niet 6 of 7-tal, die dus door de Belgische luchtmacht zullen, of zijn aangekocht en die dus instaan voor de vervanging van onze 12 C-130 toestellen.
61 years and still climbing, 54 world aviation records, 25 lighter FX, as we get ready to light up the sky. Ja, het lawaai is misschien een beetje verdwenen nu. We hebben geen jets meer. We zien hier het vertrek van onze twisters met Pete Wells als de leider van de formatie. En zijn nummer 2 is Chris Burkett. Zij gaan dus een uniek luchtballet geven met volledig natuurlijk het vliegtuig uitgerust met pyrotechnische apparatuur om een extra spektakel te geven aan hun voorstelling. We gaan nu over, dus zoals gezegd, van lawaai naar, dat wil zeggen, zacht luchtballet. Off they go in airplanes that were actually designed as radio control models. And now they have pilots in them, and that's basically what happened with this design. It's an incredible story. Inderdaad, we gaan nou niet te veel commentariëren, we gaan gewoon genieten van dit luchtballet op zachte muziek. Het is wel een beetje het afsluiten van de avond. Laat u genieten en geniet van de show en de muziek. Here very shortly, also way off to the left. And as our team taxis in here, Chris and Pete, we'll ask that you give them a great round of applause for that beautiful sky dancing here with all of the taxi in and shut down. We'll let them pop the canopy so they can hear some of that applause. I see the lights now in the Pawnee starting to move out onto the runway. There's more to come. Onze twee twisters velgen snelheid afgenomen, gaan dus hier parkeren. En dat geeft natuurlijk de gelegenheid om, zeker op het moment dat ze de canopy open doen, dus ze hun glazen koepel open doen, om een keer te applaudisseren. Het is altijd aangenaam voor deze mensen om te zeggen, kijk, we hebben inderdaad genoten van jullie voorstelling. Darker still. The Pawnee tow plane will lift him up into the sky. And our final performer here this evening for our sunset show at Sanicole, about to take to the sky. Zo, we gaan tijdens de voorstelling van de zwever weer u laten genieten van de voorstelling en de muziek. Wij geven nu de kans terwijl we hier vertrekken onze Pawnee met de glider FX.
op de pilootvoortel, net als Guy Westgate, zoals gezegd, was een van de teammembers van de Twister team vroeger, enkele jaren geleden. Ik had nu een voorstelling gegeven op deze zwever en hij is niet de eerste de beste. Guy heeft 8 maal de nationale zweefkampioenschappen gewonnen in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Maakt ook deel uit van het nationale team tijdens de wereld acrobatiek kampioenschappen. En hij vliegt dus zwever sinds 1993. Professioneel is Guy piloot op boordkanon op de Boeing 787 Dreamliner bij British Airways. Het is al effect, want ik doe natuurlijk al die stopmanoeuvres tijdens het uitrollen van de rolmanoeuvres. Wat we kijken nu is, hebben we ondertussen zoals je ziet toch wel hoogte gewonnen. En ik denk natuurlijk, Guy gaat ook een gedeelte zweef vliegen natuurlijk. Hij gaat zo dadelijk waarschijnlijk de pony verlaten, de kabel losmaken en beginnen aan een solovoorstelling.
Ja, je hebt ze waarschijnlijk ook kunnen vaststellen. Het is inderdaad een zweeftoestel, prachtige manoeuvres natuurlijk, uniek. Hier en de wolkenbasis van alles heeft meegewerkt. Maar je moet natuurlijk zeggen, zo kort door het bed, ja, er is te weinig lift. Er is te weinig opdracht. Het vliegtuig te zweven moet inderdaad nog altijd goed afgelopen.